zachitika kuti zachitika nthawi zanji kodi nanga amene wapanga ndani musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mwanu momwe zisamakuphonyeni. Kulandirani kena kulikonse kumene muli pano pa Malawi Daily Headlines, ndipo ngati mwangotipeza kumene tapangani subscribe komanso like kuti update ina iliyonse isamakuphonyeni. Panotu Commission of Inquiry yayitanitsa anthu okwanira 3 pakamodzi maka omwe ndi akubanja kwa a Patricia Dzimbiri yemwe anakhalapo mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Honorable Dr. Bakili Muluzi. Takhani pomwepo kuti tithe kumva kuchokera kwa Edina Muluzi yemwe ndi mwana wa mkazi wa Patricia Dzimbiri omwe anamwalira pa ngozi ya ndege ku Chikangawa. Komanso timva kuchokera kwa bambo Michael Mankhamba yemwe ndi akubanja kwa Patricia Dzimbiri. Komanso timva kuchokera kwa Mr. Argentina Malamulo yemwe ndi akubanja kwa Patricia Dzimbiri. Takhani pomwepo kuti tithe kumva kunena kuti anthu 3 onsewa kumeneko afotokoza komanso ayankha motani mafunso kumeneko. Takhani pomwepo likafira papa. Okay, yeah, so tikamaliza Argentina Malamulo ndekuti tipita kwa Ben Mankhamba, tikalera ndoti zamaliza ndi Miss Edna Muluzi. Tiyambe choncho bwalo ndilano. Zikomo kwambiri chair. Chomwe chinachitika pa 10 June nthawi ya it was around past 1 nandila 40 phone kwanza wina amene amandiuza zoti taona pa social media kukhala ngati pali dzina la anti yako akuti anali pa ulendo opita ku Maliro Nkhatabe ndi former vice president Dr. Chilima, koma ndegeyo yomwe anakwera popita ku Maliro yasowa. Nthawi yomweyo zinandikhuza ndinayesera kuimba foni yawo yoyamba ya TNM sinagwire, nazayeseranso kuimba foni ina ya Airtel sinayitanenso, nazayesa kuwacheka pa WhatsApp koma inangochonga kamodzi sinachonge. Kenako nayimbira anko lathu akulu amakhala kudeza mwa zimwako ndi mutendera amene anatisiya. Then so nayimbira anko lathu ena akubalaka. Kenako it was around 6 napita kuyumba kwawo komwe amakhala ku area 49. Nafika ku area 49 napeza cousin wanga Kaluchi Muluzi amene amakhala naye. Then nafusa Kaluchi kuti wamva chani zokhuza amayi. Anaongosola zoti amayi anyamuka mamawa kuti akukakwera ndege akupita ku Maliro kwa Akasambala ku Nkhatabe, koma anyamuka mamawa. And from there nimeona news apapa kuti ndege yomwe anakwera yatani yasowa. Tinakhala tinachikhalire pa mpando usiku wonse kumangoona ma social media. Chakumawa maneighbors amabwera kumazafunsa kuti mwamvapo chani zokhuza amayi chifukwa tikungomva zokhuza ndege kuti yasowa. Tinawuza kuti first padakali pano tilibe information ina iliyonse. That was around 6. Chamma 7 achibale ambiri anamba kubwera ku malo kumene komwe tinakhala ndi kukhalirana tonse pamodzi. Pa nthawi imeneyi nthawi imene pa 11 tilibe information ina iliyonse kuti chikuchitika ndi chani, sitimadziwa chochita. So nthawi around 1 mmodzi mwa abale wathu anayeserako kuti ineyo ndi namba ya Honorable Patricia Kaliati ndiyese kuwayimbira kuti mwina tidziwe program kuti zikuyenda bwanji. Sorry, ndaphonya pena pake around 10 pamenenso timaona pa social media kuti ndege yapezeka koma anthu onse omwe anali mu ndegemo atisiya. Titaona choncho tinakhalirana pansi kuti tipange bwanji. By that time tinalibe connection ina iliyonse yokhuza
government side kuti chikuchitika nchani ndipo zikhala bwanji. Then m'bale wathu mmodzi around 1 anayesera kuwayimbira ona Patricia Galeado nthawi imene ali a secretary general chipani cha UTM kuti akuziwa bwanji za programu ndi mmene zinthu zakhalira. Chamma around 2 ananena kuti around 3 akuti tikasonkhane kuchani ku airwing, that is Sewakasiya, tisonkhane ku airwing komwe matupi amenewo afikire. Then around 2 tonse ngati abanja tinapita ku airwing, kunali tinapezako anthu ochuluka osatira chipani cha UTM komanso akuluakulu ena osatira chipani cha UTM, komanso kunafika mambrasi osiyanasiyana omwe analirede kuti alandire matupi amenewo. Kenako patapita nthawi mwina mosani awa inapezeka zoti programu yasintha kuti matupi amenewo safikiranso ku airwing koma akafikira ku KIA, ku Kamuzu International Airport. So tinanyamukanso pamene paja kupita ku Kamuzu International Airport komwe titakhala almost mwina 30 minutes ndipo mwe tinaona ndege za mtundu wa helicopter zikufika pamalowa. Zinafika ndege zija, kenako anayamba kutsitsa matupi mu ndege zija kumapitisa maambulance amene analipo. Tachoka pamenepo tinayamba kulondola maambulance aja komanso tinayamba kulondola maambulance aja. Ndiye maambulance aja popeza kuti kunali queue kwambiri, tinasalira mbuyo koma maambulance aja anasogola. Then titafika pa interchange ya area 18 tinalandira foni kwa m'bale wina kuti kukhala ngati matupi sakupita ku Goodwill komwe mukusatirako, mubwerere mupite ku Sunset Ukanengo ndikomwe kukufikira matupi amenewa. Tinatembenukanso pa interchange kupita ku Sunset komwe kunafikira matupi amenewa. Titafika ku Sunset kunali apolisi ochuluka ona chitetezo kwambiri. Tinapempha kuti tipange cheki kuti thupi la amayi lafikira kuno. Nde ananena kuti ndizonadi matupi ena afikira kuno komano thupi lokhala vice president lafikira ku Goodwill. So malingana ndi mene mwana wa wina mmene malemu anasiya kalata yoti akazamwalira thupi lawo lizapite ku Goodwill. Tinapemphaso kuti tipemphe nawo thupi kuti at least tipitise kuchani ku Goodwill komwe iwo anafuna kuti akazatisiya mochara yake azapite ya ku Goodwill. Chifukwa cha zina achitetezo komanso ena ananena kuti pamenepa mmene zili komanso ndi mmene matupi alili sizitheka, komanso plan yomwe tapanga ndiyoti kuone vice president thupi lawo lokha ndi lomwe litapite ku Goodwill koma the rest apita ku Sunset komwe kuli Ukanengo. Ndikafika pamenepo mbali inayi akhozanso kupitiriza Ben Mankamba. Zikomo kwambiri chair. Zikomo kwambiri chair. Ine kwambiri ndifotokoza zokhuza tsiku limene tinatenga thupi kuchokera ku mochari kupita ku muzi. Ndi ngati pangakhale mafunso kumbali ya ine ndifunsira kwambiri pamene popo ndikamba kwambiri za kumene koko. Okay, so nkhani inali yoti tinapeza ngati ku family, because timauzidwa kuti family ili ndi mwayi opeza munthu oti apange postmortem. Ndefeyo ngazi family tinapeza Dr. Professor Dzamalala kuti adzatipangire postmortem. So chimene chinachitika chifukwa amachokera Blantyre, ndiye zinthu zake ku Sunset iko zinali zoti zinali za fast, zoti mwambo kuchitika panja, anthu ambakalo sonkhana, ifeyo thupi lathu sanapange postmortem, Adzamalala sanafike. Mmene amafika inalija yoti yothamanga kuti muli kuti asadafikaso kupezekanso kuti akwapanga kaye hodi kuti imani kaye enaso akupangaso postmortem kaye mkatimu zija zoti nthawi mathamangisana. So kenako anazalowa mmocharemo Adzamalala, then anatuza tidikire kaye kuti tadikira ngai pang'ono. Ndi anapita mkati muja, I think amakakambirana zawo za chipatalazo. Kenako anabwera uzanena kuti
ngati muli olimba mtima tithaupita tikaone thupilo, then ine napita nawo kukaona thupilo la ntilo. So nkhani yake nali yongotifotokozera kuti zikachitika zachonchi ifeyo ngati opanga za postmortem tikaona zonchi timapanga zakuti mabala timayesa chonchi izi ndizi. Ndiye kumbali ya inenu yoti ndangofuna ndifotokozereni kuti zimene timapanga koma sikuti ndapanga postmortem yo, chifukwa panali pressure yoti panali gulu lina ake limapanga chani la madoctors kani madoctors amene amapanga zimene zozo, ndiso pana amakamera amajambula zithunzi za fast zije. So inali nkhani yoti mmene maonene sikuti postmortem sinachitike, ndiye amene ndinafuna kuti atipange, chifukwa ndivine mmene anafotokozeramo ndiyoti ndangoti ndikudziwiseni kuti timapanga chonchi. And ngati mungafune ndifotokoze, I think maybe off camera maybe mmene zinali thupilo, it's up to you. Ifwa mwina si thupilo naliona ndi maybe because of my camera, I don't know ngati nzotheka ka ndifotokoze ka ndisafotokoze, I'll be advised pamene popo. Mpaka pamene popo ndoti kenako basi tili nkati asilikali onyamula matupi kuchokera mmochale muja afika kali nthawi yomweyo za fast zija zoti ineyo ngati ine as an individual I feel kuti there was a pressure yoti timathamangisana ndi nthawi ya maprogramu amene anasanjidwa kuti matupi anyamulidwe azipita. So ndikanakhala ngati kuti ziyende bwinobwino, I think ndikanakonda kuti family ikanapasidwa chance bwinobwino osati kuthamangisidwa ndi nthawi mmene zimayendera nthawi yoti zinthu sizinachitike zimene timafuna ifeyo. So yeah, like I said, kuti ngati mungafune ndifotokoze mmene ndaonera mathupi la ntilo, I'm comfortable kunena bwinobwino. Then amene amayang'anira mocha, I think kandi eni yake amayi ena ake mmene amatseka box because inali pomwepo anandipatsa makiyi a ujeni a coffiniyo kundilangiza kuti makiyi mwasungawa because ena ake mwina mukakafika kumuzi kaya mwina amafuna kuti mwina akakamira aone nkhope izi ndizi, koma mukakaona kuti palibepo pressure iliyonse then mukhozoka ukadaya makiyo. So nasunga makiyi maziwa ndine nekha, achibale samaziwaso mpaka mwambo unachitika kumuzi ukayika then makiyi aja nakadaya. So I think kumbali ya ineyo chimene ndingafotokoze ndi chimene chocho chokhuza mmene ndinayionera nthawi ya mwambo ochoka kumochalo kupita kumuzi. Zikomo. Edna? Hi, thank you, Chair. So I'd just like to begin by just saying that our mom, Patricia, is deeply missed by all her children, her friends, her grandchildren, her colleagues. Her loss has left an unimaginable void in all of us, and the pain of losing her stayed with us every single day. I don't really have much to say apart from the communication that I had prior to the accident. She just arrived from South Korea, and we've been in communication throughout her time there. So she arrived on the 8th of June, I believe, and then I spoke to her that day, and she said that tomorrow morning or afternoon she needs to go back to the airport to receive her late former Vice President Chilima, that he's also arriving back from South Korea, so she's going to the airport. And when she returned from the airport, she then told me, I have to also travel tomorrow on the 10th because I'm going with my boss to attend a funeral in the north. And I remember asking her, why did she have to go? Because she had just returned from a trip. I just told her to just take some time to rest, and was it necessary for her to travel? And she said yes, her
her boss has asked her to go, so she needs to be there. So early morning, she messaged me just to greet me and say that she's traveling and that we'll talk when she arrives. But due to the time difference, when I woke up, the plane had already left. And when I messaged, like, it just remained on one tick, so that message just never delivered. And the first I heard about it was when my brother Zaki called me to say, he wanted to tell me that if I knew whether that the vice president's plane was missing. And I told him on that call that Mom was also on that plane, and he was in shock, so he just ended the call immediately. And I think he started calling my dad and other people. And obviously everyone had the night of just waiting throughout the entire night, and speculation going around social media, but no one really confirming anything. It was only on the morning of the 11th, around 9, my family friend, Gumi Nazitwele, he messaged me to say that yes, they've confirmed the bodies have been found, and that your mom's passed. And then my father called me within a few minutes after that to also confirm exactly what had happened. And then I'm just going to discuss about her phone issues. So regarding her phones, we never received our mother's phones. And approximately around 4 months after she passed, we were all in a family group. So Mom and her children, we had a family group. And in October of that year, it just showed that like Mom has left the group chat. And my sister also discovered that on my mom's iPad, her numbers were now registered were active on different devices. So it just raised more concerns for us. And then regarding the autopsy, my brother Zaki is the one who received the autopsy report from Mr. Chisanso Minengo, but this was only after months of him going back and forth, asking him what is the delay, which he never gave a reasonable, delay point. And during this period, like, my brother experienced loads of attempts to gain unauthorized access to his email, and just given the timing, we were concerned that these attempts may have been connected to the autopsy report. And as my uncle Ben has said, he was the one who was viewing the body, and he's explained, and I'm sure he said that he can explain in more detail if the committee wishes. But I believe that the only ones to view the post-mortem report that was done were my brother Zaki and my sister Lucy. Yeah, that's my statement. Thank you. We appreciate your reports and deeply share the sentiments and the feelings in respect of the departed soul of Madam Patricia Chanel Tsimbiri. May I request that we observe 1 minute silence, and we should stand up. May the soul of Madame Patricia Tsimbiri rest in eternal peace. Inono ndi nthawi imene mamembers a committee mwina afuna kuti amvetsetse bwinobwino pa zimene munafotokoza, mwinaso akhalasa akufunsa mafunso, nde mafunso ena azikhala amene kapena kuti ali direct, mwina wina akudziwa nde
zingothandizana kuti amene angathe kuyankha funso limene ndi ndani. Litsegule bwalo kwa ma-members kuti athe kuyankhulapo. Tiyambe ndi Lilongwe Mude. Zikomo kwambiri chair. Mwina chifukwa choti mulipo atatu ndingonena kuti pepani kwambiri banja lonse la Maidzimbiri chifukwa choluza munthu ofunikira kwambiri, komanso pepani amene achokera ku Lilongwe Mude tinaluza munthu ofunikira kwambiri mdziko lino la Malawi amenenso anatumikira ntchito zosiyanasiyana mdziko la Malawi. Pepani kwambiri. Ndili ndi mafunso atatu ndi apanga direct mafunso kwa wina aliyenseyo kuti ndimvetsetse chifukwa choti palinso list ya ma questions imene mufuna komiti ino itayankha. Nde mafunso angokhala pamenepo kuti mwina tikhale ndi fundo yogwirika. Nde pali funso la autopsy likuoneka kunena kuti m'malankhulidwe zinthu zidafulumizidwa kwambiri. Nde funso langali lipita kwa Ben Michael Mankhamba kunena kuti kodi kapenanso ena alionse amene akhoza kuyankha kuti kodi mufuna kuti patachitikanso autopsy ina. Funso langa loyamba limene mwina mukhoza ngolisunga kaye nseo. So Lilongwe Mude. Bwanji ndipemphe ma question amene apangidwa atawerengedwa. Afotokoze okha kuti aliyense adziwe kuti submission imene anabwera nayo ndi yachani. It will be better kuti amene akupanga follow kunjako adziwe kuti kubanja munabweresa mafunso amene kali pangati naona 11 nde achokere kwa inuyo mukanena mafunso ndi ma-members ambe kuyankha bwino ndiza kupasani inu ya Lilongwe Mude kuti mupitirize ndi funso lanu. Tipange choncho. Edna, do you have the questions? Can you take us through the questions? Yes, please. Yeah, I'll just read them out. So I'll put them under different topics. So the first topic would be the violations of privacy and dignity. Why were pictures of the deceased taken and shared on social media violating their dignity in such a profound way? Given that only a few individuals would have had access, why has no one been held accountable for this breach of respect and privacy? The second one was regarding the delayed search and rescue response. Why was the response time so delayed? We know that a whole day passed before search efforts were initiated. What was the precise timeline, and why were precious hours lost while families anxiously awaited news? Were there adequate resources and coordination among agencies during the search and rescue mission? Number 3, delay and gaps in autopsy reporting. Why was the autopsy report delayed and only released after proactive efforts from the family? Furthermore, the autopsy lacked thoroughness with no internal examination and no tissue samples taken. How could pathologists conclude the cause of death was obvious without conducting a complete examination? Were these reports altered or rushed, and if so, why? Number 4, inexperienced crew. The BFU report highlights that some crew members had minimal total flight hours. Why was an individual with so little experience allowed to pilot a plane carrying a head of state and other dignitaries? Number 5, unexplained changes to appearance. When found, both mom and the vice president were missing their outer clothing and were not wearing the outfits that they had on when they departed. What is the explanation for this change in appearance? This is deeply unsettling. Detail needs clarification. Number 6, again, this is just regarding suspicious phone activity. A screenshot from mom's iCloud shows activity on her phone after her death. Evidence shows that her SIM card was swapped for a different number. Why was her phone accessed? And what was justified police or anyone else handling her private information? Who accessed her phone and under what authority? Number 7, conflicting accounts and flight path instructions. The report claims that the plane never reached Nzuzu, yet the president initially stated it had reached Nzuzu. And when was it instructed to turn back? Why is there a discrepancy, and why has no one been held accountable
for providing misleading information? Was the president lied to, and if so, by whom? Number 8, lack of communication and transparency with the families. While the president stated that reports have been made available to families, we know that this is not the case. Apart from Chilima and Mumizi families, others have been told that reports are not ready. Why has the government failed to provide the promised transparency, and who is responsible for these misinterpretations? The president referenced another report confirming that passengers were already dead at the time of the crash. What report is he referring to? If this information is inaccurate, is he being deliberately misled, and by who? Number 9, government accountability. Why has no one been held accountable for this tragedy, despite multiple failures in protocol and process? Instead, it appears that the government has resumed business as usual without acknowledging or addressing the impact of these decisions on grieving families. Number 10, regulatory oversight and compliance. Did the Malawi Defence Force adhere to all aviation regulations and safety standards concerning aircraft maintenance and operation? What oversight mechanisms were in place to ensure compliance with aviation safety protocols? Were there any previous incidences or safety concerns reported with this aircraft or similar models in the fleet? Number 11, premature conclusion of inquiry prior to the PFU report. Why is the Commission of Inquiry concluding its investigation? This is before the release of the final PFU report, which is expected to provide analysis, conclusions, and safety recommendations. The inquiry is rushed and risks undermining the credibility and completeness of its outcome. Has the government considered the profound impact of a hurried and opaque investigative process on grieving families? Obviously, this last one is relating to the initial first inquiry. Thank you. Edna, did you write this or did you coordinate this? Where is it coming from? My sister Lucy. Okay, which means that you may not be able to answer the questions directly. That's what I was asking. No. We may have to pick the right person to answer the question. That's what you're saying. Okay, so I hand over the floor to Lilongwe Moody. Zikomo kwambiri chair, ndibwerezenso kuti chifukwa choti tilipo ambiri ndingotengako ma questions ochepa apapa ndifunsa enawo ma members enaso afunsa. Ndimafunsa kuti funso ili mwina Ben Michael o Mr. Malamulo mukhonza kundiyankha kuti pali kudandaula kuti postmortem uyu inafulumizidwa kwambiri. Ndiyeno ndimafunsa kuti ngati family mukhonza kufuna kuti pachitidwenso postmortem ina, funso loyamba ndi limenelo. Funso lophatikizira pamenelo pali concern kunena kuti zovala zimene adavala zikusiyana zimene adavala akupita ku ulendowu. Ndiye ndimafuna amene anapanga identify board ndinu Ben Michael mungakumbukire kunena kuti zovala zimene mudapeza nazo zidali zotani, so that tipange cheki ndi zovala zimene adavala pa tsiku limeneli. Mwina funso lolamveka. Funso lachiwiri ndi la nkhani ya mafoni imeneyi ili pa namba 6. Ndimafuna ndidziwe ngati munayitanidwanso ku polisi kuti mukalandire mafoni a maidzimbiri, olo ngati mafoniwo sanaperekedwe kwa inuyo. Ndiye ndimafuna ndidziwe ngati mafoniwo anapangidwa return kapena ayi. Komanso ndiye kuti ngati committee tiyeneranso kupanga check ndi ma service provider pa nkhani imeneyi. Mwina inu ngati munachekanso kale ndi ma service provider mutipatsa, koma ndiye kuti mwatipatsanso ntchito ngati committee tipange check. Koma funso ndilonera kuti kodi mafoniwo anaperekedwa kapena anasowa simunalandire. Mwina for clarity, mwina ndafunse Edna Muluzi. So mafunso amene ndafunsa ndi ainuyo. Edna Muluzi ndikufunseni mchichewa ndikufunseni mchizungu? Mutafunsa mchichewa koma ndiyankha mchizungu, it's easier. Chabwino, ndathokoza. Pa number 8 mwanena lack of communication, mwanena za ma reports. A president ananena report wasana related. Ma report amene wandi ati. So kuti apange follow up. Munena ma report ati kuti apange follow up.
Ndilomaliza kwa inuyo aedina ndila nkhani ya concern ya inquiry kuti idatulutsa msanga marizatsi BFU isadatulutse. Ndimafuna nnene kuti kumalawi kunonso kuli concern kapena anthu ena akudandaula kwambiri kuti a president adachedwetsa inquiry imayenera ichitike mofulumira kwambiri ngozi itangochitika. Nde inu mwanena kuti yayi inquiry imeneyinso inatulutsa marizatsi mofulumira kwambiri BFU report isadatuluke. Nde ndimafuna ndikufunseni kunena kuti kodi pamenepa kudakakhala kuti report imeneyi inquiry imeneyi yayamba msanga nde kuti idakatenga chaka isadatulutse marizatsi zimene inuyo mukufuna. Nde ndimafuna ndidziwe kunena kuti chimene chinakakukomerani kwambiri pa timing kapena pa nthawi ya inquiry imeneyi chidakakhala chani kwenikweni, chifukwa ena akudandaula kuti idachedwa, inu mudandaula kuti marizatsi adatuluka msanga BFU isadatulutse marizatsi. Chimene chidakakukomerani kwenikweni kapena chimene mufuna kuti komiti ino itachita pamenepa ndi chani kwenikweni? Ndimire pamenepo, mafunso alipo ambiri koma anzangaso alipo ambiri oti akhoza kufunsa nawo. Zikomo kwambiri Chair. Tembe ndi Ben. Zikomo. I think munajusa mafunso lamba general. Pepani nakupatsani mafunso awiri okha ndipo nanena kuti awiriwa muyankha ndinu, awiriwa ayankha ndi aedina. Nakufunsani kunena kuti mukudandaula za postmortem kuti idachitidwa mwamsanga kodi ngati family mufuna ichitike ina funso loyamba nde lokhudza kumeneko Banja sayo. Okay. Yeah, okay. Za postmortem ndayankhulazo, I think aliyense olo inuyo mukuziwa kuti simatenga even 10 minutes nkumati tapanga postmortem. Aliyense akuziwa kuti ndikuti inapangidwa ndi mwachangu, sikuti ndizopeka, sikuti ndizotani. So kumbali yoti kuti ingachitikeso kuti mwina tifuna tichiteso, I think imeneyo ngati ufamily timalemekezaso ana amalemuwa imeneyo ikhoza kukhala I think decision ya makamaka ya ana amalemuwa kuti mmene angakambirane ndi ngankhe choncho. Funso linali lonena kuti pali kudandaula kuti zovala zimene adavala zikusiyana zimene adapezeka nazo pa ngozi. Inuyo mudapanga identify mabode. Mukhoza kukumbukira kuti zovala zimene adavala mudaziona nazo ngozi itachitika nzovala za mtundu wanji kuti tipange check ndi zovala zimene adavala akupita ku ulendowo? Okay. Sanaliso chifukwa anali ali pa table paja pamene amayezerapo ndi obviously kuti so anali muzovala ndi I have no knowledge kuti anavala chani chifukwa ine body imene nayiona inali yoti ili kale pamene amapangira examine. Zikomo kwambiri nde kuti mwina mutilongosolera mwina one of you chifukwa complaint yachokera ku family nde kuti wina wake adapanga notice menezo nde mwina mutilongosolera. Nde lomaliza lano linali la nkhani ya mafoni kuti kodi mafoni adabwenzeretsedwa kapena ayi, komanso kodi mudaonako ndi ma service provider mudabwa kunena kuti mafoni agwirisidwa ntchito bwanji miyezi 4 itapita malemu atapita. Nde ndimafunsa kuti kodi mafoni amenewa adabwenzeretsedwa komanso mutadabwa kuti pali activity mudakapangako check ku Airtel kapena ku TNM kuti kodi chikuchitika nchani? Kumbali ya mafoni sitinaoneko loko imodzi, mafoni awo onse awiri palibe yomwe tinalandira. Nkhani yoti tinakapanga check ndi ma service providers sitinapange check. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri nde kuti sopano aedina akhoza ndiyankha mafunso anga awiri aja. So regarding the reports, saying the president's report, I'm not sure the exact reports my sister's referring to, but she would 100% know. She was meant to be on this call, but she's not feeling well, so she can get back to you with this information and clarify on that. And then regarding the reports that was done too quickly or that was too slow,
what needed to be done was just that it was going to be done thoroughly. Like, for me, honestly, if it's going to take a long time, as long as the report was not rushed, and how can the committee conclude a whole inquiry without the BFU reports? That would mean some information and details was missing to get a complete picture. Chabwino, let's move on. Doa Kasangaze. Zikomo kwambiri chair. Poyamba ndi joine anzanga amene apereka uthenga opepesa ku banja la amuluzi chifukwa cha kuluza mayi wathu. Pepani kwambiri. Chair ndilili mafuso angapo. Fuso loyambirira lili pa fuso number 6 limene akubanja mwapereka lokhudzana ndi suspicious phone activity after death. Kuti zikukhala ngati kuti no phone imapezeka ngati kuti ikugwira ntchito ngozi itachitika kale. Ndiye ndimafuna ndifunse kunena kuti no number 1 pa phone ipo panali ma activity otani, panali zotani pa phone ipo zimene zimasonyeza kuti phone iyo ikugwira ntchito. Mafotokozanso kuti zikukhala ngati kuti ma sim card anasinthitsidwa, kuti sim card imene inalimo inachotsedwa nkuyikidwa ina koma ngozi itachitika kale. Ndiye ndimafuna ndidziwe kunena kuti exact time and date zimene zinachitika kuti sim card yakale yachotsedwa nkuyikidwa ina. Komanso chair ndimafuna ngati kungatheke mungatipatseko umboni evidence yosonyeza ma activity amenewa kuti komiti ino ikhale nawo kuti mwina kafukufuku wathu akhoza kuyenda bwinobwino. Mwina mundiyankhe kayi zimenezi ndisanapite ku mafunso ena. Yeah, I have a screenshot that my brother took of when Mom left the group chat, which was on the 10th of October 2024 at around 5:34 a.m. And then I think her other phone was at 5:10 a.m. on the same day. Regarding the SIM card activity, that was my sister basically can answer that. I think she has my mom's iPad. Thank you. If possible, would you share the screenshot that you have to the committee? Yes, I've sent it to Peter. I've just sent it now. Okay, zikomo kwambiri. Funso lina ndilokhudzana ndi mwanena kuti panali amene amayendetsa ndegewo pa number 4 amene amayendetsa ndegewo mmene mmazionera inuyo mmaona ngati kuti analibe experience kwenikweni. Chair ndimafuna ndingofunsa ngati mukutsatira bwinobwino kafukufuku unoyo chifukwa tinachita dala ndithu kuti aliyense Malawi muno ofuna kutsatira atsatire. Kunoku kunabwera akuluakulu aku Airbus amene anafotokoza kuti ma pilot amene amayendetsa ndege imene anali ndi experience yochuluka, ndipo ngati asambalopa ndoti so amaphunzitsanso anzawo ma pilot ojoina kumene kuti ndege amayendetsa motani. Ndiye ndimafuna ndifunse kuti kodi kafukufuku uno mukumamutsatira kubanja ako mmene akuchitikira kuti media ikukhala ili pano chifukwa zonsezi mafunso enawa ndoti akuyankhidwa kudzera mukafukufuku unoyo. Ndingolumikizanso ndi funso langa lomaliza chair, funso number 2 limene munena kuti no panali delayed search and rescue response. Mmene timakumana ndi ahale Nkandawire amanena kuti kafukufuku anayamba cham'ma 1 amadikira kuti 4 hours
fuel wa 4 hours amene anali mu ndegeyo akhale ngati kuti watha pamene mwina pakanakhala assumption yonena kuti ndegeyo sikulukanso. Ndiye funso ilili lukhangati kuti linayankhidwa bwekale asindidziwa kuti kafukufuku uyu mukumamutsatira zikomo kwambiri che. Angathandiza kuyankhana. From my side, personally, I'm not 100% following it just because it's very traumatic. But I believe my brother Zaki is following this inquiry. And regarding the delayed search and response, like why wait 4 hours on a flight that was less than an hour? I'm not sure how long it was, but or even then, if it was 4 hours, surely they could have sent a helicopter or something to search around that area to know that, okay, maybe the plane is still got fuel. So that question, yeah, it's still there's delay and it shouldn't have been there. Thank you. Mafusanga na amene uzikomo kwambiri. Mwanza Central and then Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Ndimafuna ndifunse nkhani ya imene apereka ngati nkhawa yawo pa nkhani ya kusintha kwa maonekedwe mbali ya zovala. Kuti kapena mwina patapita masiku apolisi adakuyitanani mene zimakhalira pakachitika ngozi kuti zonse mwina zimene zapezeka pamenepo amatha kubweza kwa aini yake abanja kuti kapena kumbali ya zovalazi kuti adakuyitanani kuti dzatengeni kuno kuli zovala mwina zimene tinapeza pa ngozi. Ayi kuyambira mene zinakhalira mpaka na kufikira panopa sitinayitanidwepo kukaona katundu wina alese omwe anapezeka kumene kunachitikira ngozi imene mpaka lero. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Pa tsiku limene amanyamuka osalephera mwina alipo anaona mene anavalira ku nyumbako, nkutheka kuti pa nthawi imene makambirana nkhani yokhudza mmene munakaonera mmene amaonekera tsiku limenelo la ngozi atapezeka, mwina nkuthekaso muna wina ananena kuti koma pochoka anavala zovala zooneka motere. Nkutheka kapena ngati mwina simunakambirane palibe vuto, tikanakonda kudziwa ngati komiti kuti popita ponyamuka ulendo mwina adavala mavalidwe otani kuti no tikamayi afufuza nkhani imeneyi tidzithaso kuyang'ana ndi mmene adavalira pa tsiku limenelo. Kumbali ngati ndikuona ngati knowledge yoti adavala chani ineso sindikuziwa kuti adavala chani, koma I'm sure kuti crew yonse ija suti ingangokafika ukakwera ndege osajambulitsako zithunzi pena pake kuwajambula anthu pabwino kawino ake kuti mwina anajambulako zithunzi maybe kuti tukakwera ndege, koma kumbali ngati ya family I don't know, maybe Kaluchi, I don't know. Koma ine ndi knowledge of kuti anavala chani. Okay, ine ndilongosola chonchi itafika nthawi yoti mwina akaveke thupi tinapita ku nyumba kukasaka zovala zomwe amavala Katolika popita kumaliro ali ndi uniform yawo ndesi timayipeza, then mtsikana wina ananena kuti mwina anakayikira kuti mwina uniform imene mwina anavala popita kumaliro popeza maliro waso anali ampingo wa Catholic, ndi kuti mwina uniform imene anavala popita kumaliro kumeneko anakayikira choncho, komano ineyo sikuti tinaona kuti anavala chani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mafuna tidziwe pamenepo kuti kodi adavala motani chifukwa cha submission imene mwabweretsa yonena kuti china chomwe muli nacho mafunso ndi mene
zinaonekera zomwe munaona, ndiye timafuna tikhale ndi information yokuti ikhoza kutithandizira kuti kodi anavala maonekedwe otani mmene amanyamuka. Funso limene liso tinafunsa ena amene anabwera atapezekanso kuti nawo amaonetsa kuti akudabwa ndi mwina amene analili abale awo amene amawaona. Funso langa lomaliza chair ni nkhani ya violations of privacy and dignity kumbali ya zithunzi zimene zidatuluka pa social media. Mene mwalemberamu zikusonyeza kuti muli ndi chidwi kwambiri kuti mudziwe kuti kodi zinachitika ndi chani, kuti zithunzi zimene adajambula anthu ochepa kunali asilikali kumeneko amene amaletsa anthu kuti ajambule, kusonyezadi kuti amene anajambula ndi anthu owerengeka. Mwapitiriza kunena kuti why has no one been held accountable for this breach of respect and privacy. Tinene kuti ngati banja mukufuna mutadziwe kwambiri kuti kodi zithunzi zimene zidakapezeka bwanji pa social media. Edna, are you able to answer? Sorry, are you asking like how did we find the pictures, or I'm not sure? No, let me ask in English, Edna. I'm asking point number 1, you're talking of violations of privacy and dignity, and there's a question there: why were the pictures of the deceased taken and shared on social media, violating their dignity in such a profound way? Given that only a few individuals would have had access, and your question is why has no one been held accountable for this breach of respect and privacy? So I'm asking, as a family, you would want this committee to dig deep, find out who took those pictures, so that they can be taken to account for their behavior. Is that your wish? That's correct, yeah. Thank you very much, Chair. That's all from me. Thank you. Yes, Chair Uzonza. Yeah, zikoma kwambiri Chair. Funso langa ndi afusa to the left, yeah. Ndipo ngufuna ndidziwe kuti kodi zovala zimene munapititsa ku mochari anachita kuyitanitsani kuti mupititse kapena mudangopititsa nokha? Zovala tinachita kupititsa kuchokera ku nyumba. Zikoma kwambiri. Chabwino, ndi mmene mumakambira kuti kunali zachangu Mr. Ben Magamba kumochari kumudampatsa ndani zovalazo? Chabwino, kumochari kusikuti naiko ndekha akubanja, ndiye chifukwa inenso ndimapasidwanso programu yoti ndikayankhulenso on behalf of the family, ndiye kunali kuti wina akupanga zina, ndiye one of my sisters namene ananyamula zovala zomwe akapereka kuti akavekeko. I think at that time ine ndiye kuti mwina ndinalinso kuthamanga ndi anthu amene amandifunanso, so sindingadziwe kuti anakampatsa ndani kwenikweni. Chabwino Chair, funso lomaliza ndi lakuti anzanu ena anafotokoza kunena kuti anali ndi mwayi kuti koyamba zitangochitika adapatsidwa mwayi kuti akaone matupi aja kumochari kuja asanakonzedwe, kenakaso atakonzedwa anali ndi mwayi. Inuyo mudapatsidwako mpata kuti ongoona komalizirako kapena munaona kawiri konse? Sitinapatsidwe mpata okaona koyambako chifukwa amaletsa kuti kusapitenso munthu ati security tight kumene koko. Nthawi imene azapita ndi imene tsopano yachiwiriyo yoti basi akangomaliza atakonza kalenso matupiwo, chifukwa amatiuza zotaita kuti ayi thupi silinali chonchi tachitokonza apa chanchani, ndi naona nthawi imeneyo atamaliza kukonzako. So mwambiri Chair. Oh, sorry, I had the Zomba City South, then there's a Mayani.
Zikomo kwambiri chair. Inenso ndipereke uthenga opepesa kwa banja lonse kuchokera kwa anthu aku Zomba City South Constituency potaya mayi wathu pepani kwambiri. Chair, mafunso anga ndingofuna clarity alongosola bwino kwambiri anthu atatu amenewa. Koma ndimafuna ndibwerere paja mmanena kuti atu you informed kuti family nayi ndi mpata osankha dokotala oti akhoza kupanga matesi pathupi la mayi athu ande munatiuza kuti anali Dr. Charles Zamalala. Ndimangofuna ndingoziwa kuti anazakuuzani uthenga umenewu kuti muli ndi ufulu osankha dokotala anali ndani? Uthenga uti naumvera ma social media ma radio zimayankhulidwa kuti mabanja apasaso ufulu oti I think amayankhula na Minister of Information kwambiri nthawi imeneyo anala kunkuyu I think na amene amanena mayankhula kuti ma families apatsa ufulu kuti apeze munthu amene anga pangire postmortem kuopa pamawa izi ndizi. So that's when ifeso naona kuti izi mwina zimazafunikira mawa tipeze wathu oti nafeso atipangire thupi la mayi wathu. Zikomo kwambiri ndi zikusonyeza kuti munakapeza Dr. Charles Zamalala amene anapita kuti akagwire ntchito imeneyi. Koma malipoti athuwa akusonyeza kuti a Charles Zamalala sanagwire ntchito imeneyi akuti anangoonerera. Kodi anakuwuzani chifukwa chake chimene sanagwirire ntchito imeneyi? Yeah, Zamalala chifukwa zijanena kuti nthawi imene amafika program itasanjidwa kale matupi enawo pano tulusa thupiri chanjani chifukwa chake kwambiri I think inali nthawi pressure ni manena ija kuti ma program amathamangisana kwambiri ndi analibe nthawi yokwanira. Even chinaso chimene chimandidabwisa atafika Zamalala amaoneka ngati kuti anthu chifukwa Zamalala ndodziwika kwambiri koma observation ene inali kuti anthu amakhanga dawadabwaso khanga kuti si munthu wankulu oziwa zimenezozo azinzawo amene amapanga zimenezozo and atakafika kumene kunali thupiko iwo aja anakhala mbali yawo anzawo mbali yawo basi ndi amalongosoleranso aujeniwo anthu amene amapanga zimenezo amalongosolera Zamalala kuti panali chonchi napanga chonchi khanga dakumuwuzanso Zamalala. That's why kenako Zamalala zabwera zakuti nimene zimakhalira tikafuna kuyeza thupi koma ine sinapange so nimene zinakhalira. Yeah, zikomo kwambiri. Chair, mwina tifuna kuti Zamalala amenewa azathenso kubwera kuti azalongosole kuti kodi chinachitika njani kuti asagwire ntchito imeneyi pomwe family inayeta apempha kuti akagwire ntchito imeneyi. China chair, ndimafunanso ndingomvesesa pressure imeneyi manena kuti mwina anthu amathamangisana ndi nthawi kuti munapezapo mpata mwina ungonkodwa kansilikali mmodzi kapena wina kuti kodi phuma limeneli chikuchitika ndi chani kuti mwina munafunsako amankhamba kapena nanunso because of that pressure zinakuvutani kuti mwafunse chifukwa chake kuthamangira kuti mpaka postmortem kupangidwa mati almost 10 minutes. Did you have chance to ask? Maziwa pakakhala kuti boma asilikali ali pomwepo ena opanga izi ena ndi chanichani so umakhala kuti munthu abalalika ena akuita nawo mukonzekere muyankhula ndinu izi ndizi so inali nthawi yoti sinakhalenso ntchance yoti ndafunse because I think nanga sizimachoka kuti amati chani state funeral chani kusonyeza kuti zili mwaboma choncho zinthu osati mwa ifeyo achibanja yakoma zinthu zimaoneka kuti so pano zili mbali mwaboma kapena zachipanipani so sinakhale ni chance yoti ndingafunse wina aliyense kuti bwanji muthamangisa choncho chifukwa zimaoneka kuti iwo program yasanjidwa kale kuti maliro anyamuka nthawi yakuti chanchana izi ndizi so panaibe nthawi yoti ndinganafunsanso munthu sinafunse munthu. Zikomo kwambiri chair, ndimafuna banja ndimvesesa kuti tifunsa mafunso amenewa kuti tingomvesesa komano mafunso onse 11 amene mwatipasa Edina ndi timu yonse yakubanja mafunso amene wafika moti ifeyo ngati committee tikuthandizani kuti mafunso amene wayankhidwe. Ma members anayamba kuyankha mafunso ena sitikuziwa kuti nonse mukhoza kukhala kuti matha kuchita follow zimene tikumapanga every day komabe mafunso amenewo amene ayankhidwa kale tikhulupirira kumapeto
kwa ma investigations amenewa muzazipezamo mu report mmenemu. Nimafuna ndikuchita na sure kuti mafunso asiti kuakana, mafunso alandiridwa. Ndi ntchito yathu ife ngati committee kuti tiyankhe mafunso amene ma families muli nawo komanso Amalawi amene muli nawo. We are not pushing back these questions to you, koma timangofuna clarity, and these questions have been accepted. Chair, submit. Thank you. That's Mayan. Oh. Zikomo Chair, ndimangofuna ndidziweko za amene tinapeza kuti atipange postmortem because ineyo knowledge yaine mali mnomo ndimamva kwambiri za Dzamala ndi ife timaona ngati tatenga expert wenu kusiyana ndi ena yonse ndi zimangondidabwisa kuti chifukwa chani kumatupi enawa amene kuma postmortem amachitikawa Adzamala sanatengedwe chifukwa chani chifukwa kumali kuno kamadziwika ndiwo ndi kumakatengedwa ndi family yathu chifukwa chani sanapangidwe involve on a higher level kuti atsogolera timu indi izo ndimangofuna uzo zimangondibwerera mumtima kuti anamusiya chifukwa chani kula amene iyo munthu woti ndiye otchuka ena sitimaziwa ena afe ndimangodziwa Dzamala so ndimangofuna ndizadziwenso kuti chifukwa chani sanakhale nawo mu timu ya anthu amene anasankhidwa kupanga zimenezo. Zikomo. No, ife tidakapanga kafukufuku mafunso onse amene muli nawo tikhulupirira tikamaza maliza inquiry tidzakhala ndi mayankho oyenerera. Zikomo. Chair, ndithokoze chifukwa chopereka mwayi kwa anthu akudedza Mayani kuti ndiapepese akubanja la adzimbiri ana ndi onse chifukwa chotaya amayi amene anatithandiza ndi kutitumikira njira zosiyanasiyana mdziko lino la Malawi. Choncho landirani kupepesa kuchokera kwa anthu akumpoto kwa dedza. Ine choyamba Chair ndimafuna ndidziwe chifukwa munkufotokoza kwawo akuoneka kuti mayi Shaniru Dzimbiri analemba chikalata chofotokoza kuti mukandisiye nditati ndamwalira mukandisiye mochale ya ku Goodwill. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi kulemba kwa kalata imeneyi anakufotokozera nipo nkhawa zawo zimene anali nazo ndi moyo wawo kuti mwina amayiona imfa yawo ili pafupi mumadziwapo china chilichonse kuti chinawapangitsa kuti akhudzidwe kuti mpakana alembe ndondomeko za mtundu umenewu ndi chani kapena inali kungokhala wiru mmene makhalira kuti panalinso nkhani zina zambiri. Mafuna ndingodziwa kuti mwina panali zina zimene anakubenthulira ndi zimene amaona za mtsogolo mwawo kapena amaona chiopsezo kapena amaona zina zake. Mafuna nditadziwa pamenepo kuti chinawapangitsa kuti aperekeretu ma instruction amene mwambo wawo wa maliro ngaendere chinali chani ngati akubanja mukudziwapo kena kalikonse. Zikomo kwambiri. Mayi kwambiri anali wokonda kukonzekera kwambiri za imfa yawo sizoti kuti anali ndi nkhawa. Ndimakumbukira ine chaka cha 2010 anandiuza kuti ine nditamwalira muzakangondika uchechi kuja muzizasangalala osadandaula osapanga zoti muzikhumudwa muzitani muzizangosangalala basi. Ndiye kwambiri akwaya azizayimba anthu azizadya koma pasapezeke okhumudwa omadandaula ayi. Kwambiri kunali kuti kungokonzekera imfa yawo kuti akazamwalira koma sizoti anali ndi nkhawa ina iliyonse yoti akuona china chake. Zikomo kwambiri. Zachitika kuti zachitika nthawi zanji kodi nanga amene wapanga ndani musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi. Tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mwanu momwe zisamakuphonyeni.